A Portugal 420 Charlie identified on radar as a takeoff. You can climb flight level 160 and you can fly direct to export. So 42 Charlie. 00, apologize. Roger, flight level 200 Air Portugal 42 Charlie. Как он там? Малерка. Mallorca Airport. Information. Papa. Up time 1. Пальма. Назовем его Пальма Approach. Palma Approach, good afternoon. Ryanair 1, Whiskey, radio check. Ryanair 1, Whiskey, good evening, Palma Approach. I will send you 5. Okay, radio 5, stand number 16, ready. Aircraft Boeing 738, ready to copy departure clearance to Gatwick, information, Papa. Ryanair 1, Whiskey, so Papa is okay. You're clear to Gatwick Spile via Galax 1 Alpha departure and runway 24 right. Initially climb altitude 6,000 feet and squawk code 6236. Okay, cleared to Gatwick, runway 24 right via Galax 1 Alpha arrival. Initially climb 6,000, squawk 6236, Ryanair 1 Whiskey. Ryanair 1 Whiskey, your read back is correct. Engine start up and push back facing to the east. Approved. And the QNH, you know, 995. Please report ready for taxi. Okay, pushback is approved. QNH 995 will report when ready to taxi. Ryanair 1 Whiskey. Так, нам уже... Eurowing 592, welcome to Palma de Mallorca. 62-36. You can select standard on this spectrum as please. Так, нам разрешили выталкивание уже. Первоначально 6000. 6000 set, Gala 1 Alpha arrival, yup, departure, yup. Конечно, departure, arrival это на прилет. 2 for right. Так, ну что, погнали. Pre-flight checklist, oxygen, tested 100%, down disturbance switches is normal, EV damper is on, emergency exit light is armed, window heat on, precipitation more selector auto, flight instrument, heading 238, altitude 6000, parking brake, set, and enter start level cut off, pre-flight checklist completed. Так. И давай сразу before start. Flight agreement, close and lock. Fuel 9 points, 9 kilograms and pumps on. Window locked. V2 153 heading 238, altitude 6000. Takeoff speed 137. VR 154, V2 153, rudder and aileron trim 3 and 0. Taxi and takeoff briefing completed. Anti-collision lights is on. Before start checklist is completed. Ground to copy. Please show me where you want to go. Ground to copy. Tau is driving up.
Так, у нас выталкиваемся на Лима Эко. Лима Эко, рулить будем, скорее всего, Эко, Taxiway North. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. И рассчитываем Hotel 3. Hotel 3 рассчитываем, да. Так, погода у нас говно. После взлета сразу же пересечение 1000 включаем автопилот и двигаемся на автопилоте. Погода у нас в аэропорту Гатвике 04 будет. Рассчитываем восьмерку, ветер переменный, видимость восьмерка. В принципе, нормально. В корке что у нас? ЕИК. Stop connected and bypass being inserted. Release parking brake. Parking brake released. You're in 592. Starting pushback, and you may start engines. And this is 13 minutes using time and the frequency change is approved. Have a great evening. Bye bye. Это нам было или что, ну? One, two, 1, 3. По-моему, это пальма контроль, как раз нам туда и надо. 1, 2, 1, 3 и 1, 3, 1, 3, 5. Окей. Start number 2. Так. Потом корк. Start number 1. Говорю, так-то она не похожа, что она болеет, да? Ага. Operation complete. Set parking brake. Да. Parking brake set. Stand by. Окей. Генераторы engine switches continuous. Prop heat on. Подключаем гидрашку. Так. Так, закладки у нас взлетные. Flaps 1. Flaps 1 set and flight control check please. Full down. Tower is disconnected and bypass pin has been removed. Full up. And signal on the right. We'll see you next time and have a safe flight. Right. Так, проверим на драйвере. Так, драйвер у нас 254, отлично. Штурвал функционирует хорошо. Так, ждем сигнал, читаем before taxi и погнали. Сигнал получен, все, пока. Before taxi generators is on, prop heat is on, anti-ice is off, isolation valve after, engine start switches continuous, pressurization packs on, and flight auto throttle, and recall checked,
auto brake RTO, engine start level, idle detent, flight control check, grab clear and clear. Before taxi checklist is completed. Запрашиваем руление. Ryanair 1 Whiskey, we are ready to taxi. Ryanair 1 Whiskey via Lima taxiway Foxtrot Gate Linden North. You can taxi holding point runway 24 right and report please ready for departure. Via Lima and North hold short runway 24 right, will report when ready to departure. Ryanair 1 Whiskey. Так, Лима Фокстрот и по северной мы идем. Сейчас еще раз прочекаем. Да, он нас через Фокстрот пустил. И через Фокстрот мы уходим на Линк и на северную. Все понятно. Okay, taxi lights is on. Погнали. Сейчас до упора прямо упираемся в Линк. Линк налево и дальше на северную. И занимаем Hold Short Hotel 3. И на Hotel 3 мы докладываемся о готовности. В принципе, взлетаем. Первоначально 6000 после взлета, скорее всего, Пальма контроль на 121,3. После взлета на 1000 где-то включаем автопилот. Рассчитываем умеренную болтанку на взлете. Ну, дальше там все по обстоятельствам. Что, можно приветствовать пассажиров? Да, здорово. Да, у меня XNVR 107. КЛМчик стоит, 703 топора, по-моему. Tío, que estaba aquí, que no... Так, выходим на Foxtrot Link 1, налево. Так, оттормаживаемся аккуратнее. Далее North. Направо и Hotel 3. Ryanair 1 Whiskey, I'm closing the radar now. Please contact Barcelona radar for departure on 132.35 and have a nice flight. Bye bye. Okay, 132.35, Ryanair 1 Whiskey, send for help and good day. KLM 228, I'm closing the radar now. Please, for taxi, contact Barcelona radar on 132.35 and have a great evening. Bye bye. Так, ну что, у нас... Пока не будем докладываться, доложимся ему на предварительном, скажем, что предварительно и готовы.
About average time before takeoff checklist. Flaps 1 green light and stabilization 5.6 units set before takeoff checklist is completed. Right now, for correct Lima, request descent, please. Barcelona radar, good evening, Ryanair 1 Whiskey Hotel 3 at Palma, ready to depart. Чего? А, он еще и не может. Окей, clear for takeoff, runway 2 for right, Ryanair 1 Whiskey. Отличный. Проблесковый. Предупредим девчонок. Okay, take off. Set 60%. Okay, time set. Time set, я сказал. Okay. Trust set. Okay, speed alive. Yup. Хороший кроссвинг. 80 knots. Check. Also in the centre, good evening, speedbed 2048, flight level 190 on the Akbai 2 Romeo departure from Barcelona. V1. Continue. Rotate. Go. Positive rate. Final flight level 340, speedbed. Gear up. $400. Check. Direct to Akbai, speedbed 2048. $1,000. Check after peloton. Ryanair 1 Whiskey burn. на борт. Director Lounge, give the name of the report. Set level 360, please. 360 is set. Это от лодки. Корабль под нами. Okay, flaps up, speed check flaps up. Okay, after takeoff checklist, please. Engine bleeds is on. Packs, auto, landing gear up and down, flaps up and right. After takeoff checklist completed.
First one on radar, good evening, the man is 2905 with you, the can start level 200. Okay, direct Akabi, Ryanair 1 Whiskey Whiskey. Okay, clear to Akabi. Expect to Lobar 1 Echo arrival runway 07 left connect 2905, thank you. Так, transition altitude standard says, cross check, and central pumps, fuel pumps is off. Radio off. Terrain radar off. Switch in Madrid radar 133.75, easy 1 on a full 7, thanks, goodbye. Так, окей, 1228. Пидюха 1050 Ti. По-моему, на 4 гига. Хватает с лихвой. Единственное, чем мне не хватает, это оперативной памяти. Оперативной памяти на 16 гигабайт. Желательно, чтобы они еще разогнаны были на 3 Гц, чтобы тянуть автоген. Yeah, good evening, Barcelona, American 655's push back gate 58. Mallorca, ready for taxi. 10,000 lights off. Okay, taxi runway 24 right. Hello there. How you doing? Ну, отсюда будет слетать, когда тут будет солнечно. Здесь у меня установлена фотоподложка с зумом 19. Она не лагает. Тут просто нереально крутая. Ну, круто, короче. Вот Мальорка, Ибица, Аликанте, Барселона. Просто огонь. Сюда вчера летал днем. Просто класс. Сегодня тоже хотел, но тут сегодня дождь, не показать ничего. Barcelona Century, good evening, sir. Man Express 30 with you, crossing flight level 150419 0. Roger, Canadian Express 320, flying to flight level 230.
on the Unicorn 122.8, VATSIM 2048, thank you. One two five decimal 25, Chinese 2905, thank you, brother. Прикол в том, что сейчас летаю на версии 10.20, которая бета 3. Они там добавили новое освещение ночных городов. Точнее, даже это не освещение, там аналог, как в препаре, то есть накладываются с эшелона теперь текстуры на города. То есть выглядит просто охренительно. Единственное, не работают они с ортоподложками. А на дефолтах работают отлично. Там, по-моему, над Европой сейчас нормально, над Францией, точнее, буду проходить. Там покажу города, как подсвечивают. Ну, кстати, Барселону будем проходить. Может, если там облачности не будет, могу показать там. Barcelona radar. Barcelona radar, good evening, Dora Partners, Partners 017 from Mallorca Airport, Central 22, request clearance to Nisa. Barcelona radar, good evening, Dora Partners, after you. Так, ну все, перерыв. Barcelona, American 655, Hotel 3 short of 24, right, Mallorca, ready for departure. Okay, 24 right, clear for departure. Yeah. Good evening, 6197, 130, 190.
Good evening, Swiss 1957, 140, coming 190. Barcelona Control, estamos a 20 millas para iniciar el descenso. En Spain 519. Okay, thanks for my data from started after 07 meters to Alpha runway 24 right and 6222 after 04. Swiss 1957, do you have any direct available, please? After 017, your radar is covered. The start of approved report ready. Okay, start is approved. And can you confirm that all the pushback is approved? Negative, sir. Call me for push. Okay, so we are now ready for startup and pushback. Ready for startup and pushback. After 017, pushback and startup is approved. We can start up a call path. Thank you for that. Barcelona Swiss 1957, do you have any direct available, please? Swiss 1957, the best direct is the Delta India Bravo Echo Romeo. Final 4 Quebec, Lima descend altitude 3,000 feet, QNH is 1001. Descent to 3,000 feet, QNH 101, right now, 4 Quebec, Lima. Barcelona radar, good afternoon, Ryan. Broken. It's 66 Lima Whiskey, leaving my airspace north for the APC, Unicom 1228, have a nice flight. Even if it was 3 this one from you 2 different as well. Barcelona.
Canadian Express 320, you may fly direct to ZIbo, Golf, India, Sierra Lima uniform. Roger, Express 320, clear direct to East to intersection. We're ready for descent, sir. 320, descent, flight level 70. Flight level 70, Canadian Express 320. Barcelona Radar, muy buenas tardes, Alejandro, soy nosotros Alfa, contigo estamos a unas 20 y tantas millas de Mario, nivel 340. Soy 14 Alfa, Barcelona, muy buenas, Oscar, en contacto radar, nivel de vuelo 340, graus 1 X-ray, pista 02. Graus 1 X-ray 02 para el 014. Barcelona Radar, good afternoon, Ryan 244, how do you copy, sir? Ryan 244, now 5x5. Ryan 2. Ryan 244, now broken, just copy the standard route for arrival is Casper 1 November runway 02. Casper 1 November, runway 02. Barcelona Radar, buenas tardes, Greenways is winning 89, sorry, it's Volatea 8912 at Valencia. First clearance destination Palma de Mallorca. Volatea 8912, muy buenas, please clear to Palma de Mallorca, Orbus 1 hold south, runway 30 and squawk 6251. Okay, we'll clear destination Palma de Mallorca, runway 30, Orbus 1 hotel departure, runway 30, scope 6251. Thank you, sir. You're welcome, push back and start at this address, report ready for taxi, clearance correct. Thank you, hotel, start up push approach. A 10 millas del descenso, este es 114. Cuando listos para nivel 20014 Alfa. Para 200, 114. After 017, ready to taxi. 017 taxi holding point runway 24 right. Taxi to holding point runway 24 right after 017. Видели, да, снижение? Диспетчер, диспетчер вроде звук появился, но проходил здесь спидбёрд, прям пересекал мне путь по высоте 0,8. Это хорошо, мне под профилем что-то проблемы были. А так могли бы и влететь друг к другу.
Ну вот, собственно, нововведение, которое вот сейчас они внедряют. Вот они, текстуры. Вот здесь вот хорошо видно. Тут нет облачности. Вот такие вот текстуры такого типа прогружаются. То есть аналог FSX. То есть, надеюсь, над Францией не будет облачности. Я покажу в полном объеме. Вообще прикольно смотрится с эшелона. Ну вот, вдали. Раньше только прогружались огни 3D, и то только под самолетом. $1,000 to go. Check. For 6226 from flight 31 track. Passenger 17 approaching runway 2 for right and yeah. Passenger 17 with copy 10 left for takeoff runway 2 for right. Learning from top arrival and 4 left and then ready for 10 from flight 31 track. Barcelona radar Siberia 414 with you. We are at Cargo 200. We have a situation on board with gear down. The gear has not been retracted, so we'll be declaring emergency as we land. Aproximación 25.5, parece, no control gracias al conductor. Roger, we'll be setting squawk at 77100 for video for 1. Volotaja 8912, request taxi. Final focus actually in a fully established ILS runway 30. Clear land runway 30 right now focus. Oscar 07, Uber Paki 2200. Okay, inside about 360 after 017. Express 320 clear for ALS runway 24 at the EGKK and for 1 stop on the localizer.
Volatea 8912, ready for departure. Passenger on current direct Lumax, thank you. Ursula, control annex.
Так, ну что, подходим к снижению. Схема на прилет у нас через Васук, Transition Villa. Схема, в принципе, стандартная, идет заход через виллу, причем независимо, идем мы на 24-й полосе, либо на 0,8. В данном случае по ТИСу была 0,8 правая, сейчас еще раз перепроверим. Отлично, а ТИСа у нас нету. Херово. Ну, по крайней мере, была 8. Перепроверяем. Метайр в Гатвике у нас... ну, да, 8 в работе. Ветер в Харю 6, варьируется. В принципе, видимость 6, облака у нас на 3200. Так. И QNH у нас 10.04. 10.04 у нас уже установлено. Поставим эшелон снижения пока 1.60. Здесь, в принципе, все будет. Посадочно у нас закрылки мы будем заходить с 30, посадочно 144, расчетная будет 150 у нас. Садимся в автобрейк 2. Landing altitude 200 set. Еще, в принципе, можно объявить в начале снижения. Так, ну поехали. Descent checklist. Preservation landing altitude 200. Recall. Check. Auto brake level 2. Landing data. VRF 144. Minimum radio 200. Approach briefing is completed. Descent checklist complete. Так. АТИС, ЕГСС, ЕДВ. Так, у нас есть Лондон контроль, причем он у нас и север, и центр, то есть мы проходим через его зону, но при этом есть еще и подход от Гатвик Директа. Посмотрим. Скорее всего, пойдем по такому типу, что кто вызовет, на ту частоту и выйдем. Так. Хотя можно, в принципе, перейти на Лондон. 5000 feet. EGKK, correct, Bravo, don't cover that sector. I'm also Yes, closing. I'll just send you a link where I do cover, and then for the future you know what happens. So consider Unicom 2 take feed me. Sorry about that, we're continuing Unicom 122 just to make it easy to recommend Bravo. Should I tell Monster Unicom 12 to that's my good evening? London Control, FedEx 49 at 6,000 feet.
LX49, thanks for the climb at your discretion. Unfortunately, I'm closing, so you can continue with Unicum 122.8. We appreciate the excellent ATC. Switching to Unicom. Have a good one. And all other stations, London is now closed. There's no further ATC available, so it's Unicum 122.8. Good evening. Что-то мне не нравится, он что совсем прощается. Люк Браун. Сейчас ГОКТу пройдем и выйдем на связь. Ну да, ну да, ну да. Лондон контроль свалил. After the drive, Снижаемся десятку. У нас ограничение 1.3.0 на Телту. Ага, и на Телту мы еще должны 2.5.0, 250 точнее узлов по скорости выйти. Что профиль в жопе. Ничего, сейчас подключим эти спойлера и будем оттормаживаться. Знаю, лететь сегодня в Корк, не лететь, там сейчас контроль, блин. Хороший аэропорт, ирландский. Okay, turning right. Так.
Поехали, 250. И активируем. Меньше вертикалку до 2500. Освещение. Что там? Made aircraft. $1,000 to go. Мы пропустим сейчас что. Сейчас, народ веселится. Окей, descending 4000. Select level change. Voice off. Так, ну пока не переключаемся, он пока не вызывает нас. Хотя можно и выйти уже, что там. Got redirected. Hello, Ryanair 1 Whiskey inbound, Holly, passing level 110, aircraft Boeing 738. Rhino 1 Whiskey, go ahead, good evening. We're landing 08 right, no delay. The end of flight level 80 and maintain current heading. Okay, descending level 807, heading Ryanair 1 Whiskey. KLM 231, turn right, heading 050 degrees, cleared ILS approach, runway 08 right. Sure, heading 050, cleared ILS here, thank you on 2. Так, ну вон Гатвик. Speedbird 456, report your passing altitude. А вон борт заходит, КЛМ. Passing 3300. Он доворачивает, было ему сейчас дано разрешение на заход. Speedbird 456, thank you, climb now, flight level 130. Flight level 130. Там что-то куча бортов. Так, окей, 10,000 flights is on and engine start switches is continuous, check. Можно, в принципе, выключать освещение. Да не, подкрутим немного, так. Easy 75 Zulu Golf, runway 08 right, clear takeoff, surface wind 060 degrees 6 knots. Yes, speed to 0. And vertical profile нам надо выставить где-нибудь 1000. Иначе мы здесь в арку не войдем. 1,000 to go. Ну, он борт. Так, подходим к 8000.
Speed 456. You're just about leaving my airspace. Nothing further for you, I'm afraid. So resume main navigation and continue with Unicom 122 decimal 8. Have a nice flight. Форекаста точно заполняется, только там не все заполняется. Там заполняется QNH, а ветра, по-моему, только-только он ввел эти... Сейчас новое обновление, Оскар, так сказать. Там, по-моему, изменили... Okay, Roger. Точнее, Golf, report you passing altitude. ВИНАФ рассчитывает с учетом поправок на ветер. Надо просто скачать, потестить ее. Easy 750 Golf, thank you. Climb now, flight level 150. Level 150, ВИНАФ сейчас переделывается полностью, код. Runway 1 whiskey, turn left heading 360 degrees. Left heading 360 degrees, runway 1 whiskey. Так, 30 градусов мы поставим сейчас. Speed 456, don't know if you got my message, I didn't hear a readback, but you can continue on Unicom 122 decimal 8. Speedbird, continue Unicom 122, that's mate, thanks for the service, Speedbird 456. Tell them 231, no ATC speed now. No ATC speed, KLM 231. Tell them 231, runway 08 right, clear to land, 7th wind 060 degrees 6 knots. 08 right, KLM 231, thank you very much. Ну вот он, КЛМ-ка заходит. Rhino 1 whiskey, descent to altitude 5,000 feet and turn left heading 280 degrees. Okay, descend 5,000 feet, left heading 280 degrees, runway 1 whiskey. Rhino 1 whiskey, negative 280. 280, runway 1 whiskey. Так, а я сколько сказал ему? 280 set, 5000 is set, level change is set, все set. Runway 1 whiskey, request KNH. Yeah, sorry, QNH is 1004, I did pass it over. Okay, QNH 1004, runway 1 whiskey, thank you. Окей, transition, не забыл сказать мне, QNH надо было запросить. Так, transition level, altimeter 1004 set, approach checklist, please. Altimeter 1004 set and cross check, approach checklist completed, check. Так, снижаемся 5000, ставим до Delta 105 Echo удаление, чтобы мониторить профиль. Как мы видим, мы чуть ниже на 500. Это, в принципе, нормально. Мы идем сейчас 220. Все хорошо, все good. Lights on. Rhino 1 whiskey, descend to altitude 3,000 feet. Descend 3,000 feet. Rhino 1 whiskey. 3000 is set. А это Heathrow, его величество. Короче, сейчас активно идет, обкатывается 1.08 X-Enviro. Надеюсь, что скоро выкатит. И там уже таких проблем не будет с прозрачными облаками. На пробу я, по-моему, не садился даже еще. У нас на вход 3000, так что он нас уже до глиссады докручивает. Сейчас, наверное, на траверсе будет нас выводить. Ну, он тоже борт вышел из Гатвика.
КЛМ-то сел, ну. Хер его знает. Correction. KLM 231, welcome to Gatwick, vacate next left at Delta available. Так, куда он его на Дельта свернул? Да, на Дельта он его свернул. Хорошо, мы в принципе я тоже рассчитываю на Дельта освобождать. И дальше рассчитываем Джулиет, скорее всего. Да, Джулиет и, скорее всего, Перрон второй нам дадут. Либо 140-е, там 130-е, 140-е стоянки рядом с Квебеком. Мне даже бы выгоднее было бы их забрать. 1000 to go. Ну ладно. Ryanair 1 whiskey, turn right heading 350 degrees. Right, 350 degrees, Ryanair 1 whiskey. Heading 350 is set. KLM 231, taxi second right onto Juliet, then at taxi stand 23 via Juliet, Papa right kilo. Juliet Papa. Taxi 2 right on Juliet, taxi Juliet 23 via Juliet, Papa right on kilo. А, ну понятно. Ну второй перрон дал ему КЛМ. Ryanair 1 whiskey, continue that right turn heading 050 degrees and cleared ILS approach runway 08 right. Okay, clear ILS 08 right, Ryanair 1 whiskey. Okay, approach is on. Runway inside. Ну что, можно в принципе. Сколько он нам до входа там? Ryanair 1 whiskey, runway 26, correction, runway 08 right, you're clear to land. Surface wind 040 degrees at 3 knots. Okay, clear to land 08 right, Ryanair 1 whiskey. Так, посадка нам разрешена, Warlock Capture, set runway heading 078. There's no post, there's no further ATC at this airport, I'm afraid, so everybody monitor the Tom 122 days to select the Он попрощался. Thanks for help, good night, Ryanair 1 whiskey. Все, он ушел, переходим на Unicom, посадку нам разрешил, там в принципе чистенько. Поехали, Flaps 1, speed check, Flaps 1. Так, что у нас с спидбреками? Все good. Не, молодец, хоть довел нас. Ой-ой-ой, не успеем. Окей, flaps 5. Flaps 5, speed check flaps 5 and start reducing to flaps 10 and 15. Flight slope capture, 3000 set. Continue. На 2500 выкатываем. Да ладно, хотя сейчас он, блин. Давай, сейчас gear down, spoilers on, speed brake on, check. Так, предупреждаем, экипаж. Так, до торца 6,5 в порядке. Oh my god. Okay, flaps 15.
EGKK and reducing speed to 140.48. After throttle disengage. Flap 30. And landing checklist, please. Enter start switches is continuous speed breaker, landing down, flaps 30 green light, landing checklist completed, cleared. Добавляем тягу, автопилот, disengage aircraft. Fly direct. High speed. Fly director. Все, и за директорами. 1,000 feet, stabilized, Mr. Perch, altitude set. Check. Скорость бы поубавить. Так, тихо, тихо. Continue. Чё ёпту зафризано? Landing. Да ёп. Блин, на касании фриз это просто жесткач полнейший, ну. Okay, speed brake on, reverse is normal. 80 knots. 80 knots. Reverse off. Уже второй раз меня фризит на касании, мне это немного подбешивает. Причем это появилось с новой беткой. Давай, ёп. Taxi lights on and continue as after, please. Это у нас Браво Ромео, вот по Браво Ромео и занимаем стоянку. Ну, 16 откуда сегодня вылетали с Пальману. Okay, takes lights off. Strap off. APU on.
Что, откатиться, что ли, сегодня, блин, на старую версию, на рабочую? Что-то этот фриз меня сегодня прям взбесил, если честно. А вот сюда зарулим сейчас. Это что за фриз, ёб? Takes you off. Parking brake set. Engines sham stand by. Хорошая посадка, но фриз все насрал. Слушай, да она по дефолту там все отключает, хотя я знаю, что в один, ну вот это в 10.11 он ее автоматически отключал. А, кстати, вот в 10.20 или 11.20, как она, вот эта бетка, я не знаю, кстати, надо посмотреть, отключает он, не отключает. Ну, кстати, намного лучше стало как-то освещение, что ли, они немного освещения переработали в 1.20 бет. Ну вот, опять лак, причем жесткий. И что творится. Ладно, я, наверное, откачу. Сейчас посмотрю по поводу этой потоковой оптимизации. Вот, ладно, если что, сегодня еще, может, в Корк слетаю, в ирландский аэропорт, прикольно. Ладно, всем пока.